From the mid-1990s, Srinivasan Services Trust has been working tirelessly for the welfare of rural people. But what then began as a philanthropic concept has now evolved into something much larger than that. A paradigm that is centered on community participation across all its operations. So let's take a look. Serving as the social arm of TVS Motor Company and Sundaram-Clayton Limited since 1996, Srinivasan Services Trust (SST) strives towards the transformation of rural India and holistic development of villages by working with communities and governments to empower India's rural poor by assisting them in finding sustainable solutions in sectors ranging from economic development and infrastructure to healthcare and education through awareness, skills and training programs. Unlike usual CSR initiatives, SST's projects thrive on community engagement and building self-reliant communities which play an active role in the successful running of their CSR projects. SST facilitates communities to adopt practices that improve their quality of life by ensuring a participative approach from activity conception to implementation and focuses on bringing sustainable development to villages through various initiatives that include society building through the development of women and children, conservation of water, providing holistic health and education infrastructure by renovating the government infrastructure and preserving the environment. SST also contributes to the community's economic development by assisting villagers in establishing micro-enterprises and supporting them in increasing agricultural and livestock income. Srinivasan Services Trust was established in 1996 with a vision that SST will be a partner to the transformation of rural communities by way of empowerment of the people to achieve sustainable development. SST believes, TVS Motor Company believes that community participation and contribution is a part and parcel of SST. We believe that SST is for the people, by the people and of the people. In fact, we do PRA exercise. PRA stands for Participatory Rural Appraisal, in which the communities sit together. They decide, not we decide, what community want. The community will grow if they are provided the basic amenities in life. We have been focusing on providing basic infrastructure to all the school buildings. Until or unless there is a proper congenial environment for the teachers and the students to sit and study, I think education may not grow. From last 2 years, we have focused that there should be holistic improvement of the school buildings and Anganwadis. And last but not the least is, so we work hand in hand with the government. SST has achieved success in the field of livelihood development through the collectivization of women under SHGs throughout the years, and it is the participatory nature of the development and engagement of SHG women and SST's employees that has allowed this collective to be effective. Let's have a look at some of these stories. Banana fiber, under which SST's team discovered that approximately 75% of the farmers cultivated bananas on their land and considered generating an income for the women self-help group members from banana fiber waste by manufacturing banana fiber handicrafts. It also aided farmers who found it difficult to dispose of banana waste after harvesting. SST introduced banana fiber articles production activity in 2002, and after looking at its success, it has set up a unit to support members via training and production. Deepam Turmeric Powder Producer Group, under which to engage women in income generation activities, SST motivated them to start the value addition of turmeric powder, as turmeric is widely cultivated locally. 16 members from 4 SHGs agreed to take up this income generation activity for their livelihood and joined together to start the Deepam Turmeric Powder Producer Group,
with an investment of Rs 2,000 each. And with proper training, they eventually began producing and selling the turmeric powder. Changemakers Honey Unit, under which SST works in bringing empowerment among tribal women in Javadu Hills by forming a tribal women SHG and imparting training in purchasing, processing and bottling of honey so as to enable them to secure the basic necessities of life. As a result of SST's this initiative, women at Changemakers are successfully running a honey processing unit as a micro-enterprise. In SST, normally we work in 6 focus areas, namely women empowerment, agriculture, livestock, infrastructure, water conservation and afforestation. In Padavedu, out of those 6 focus areas, our concentration is somewhat high in afforestation, water conservation and women empowerment. To ensure sustainability of our works, we transfer the ownership of all the works to the community for further maintenance and upkeep to maintain sustainability. This Pudur area they are desilted in the year 2017 and it was used for the formation of the bund, and the same quantity of water holding capacity has increased. It has benefited 68 farmers. 5 வருஷத்துக்கு முன்ன 2017ன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்ன சுத்தமாக வறண்ட பூமியாகவே இருந்தது ஏரி, தண்ணி இல்லாமல். டிவிஎஸ் SST நாங்கள் விவசாயிகள்லாம் போய் ஒரு கோரிக்கை வச்சோம். எங்கள் கோரிக்கையை ஏற்று SST மூலியமாக மக்கள் உதவியுடன் தூர்வாரி அனைத்து விவசாயிகளும் பயன்பெற்று நன்மை அடைஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க. இது தூர்வாரி நீர் நிரம்பியதினால அனைத்து விவசாயிகளும் நெல் பயிர், கரும்பு, வாழை இப்படி போன்ற பணப்பயிர்கள் உற்பத்தி செய்து அனைத்து விவசாயிகளும் நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வந்திருக்காங்க. எல்லோரும் வில்லேஜில் 100 நாள் வேலை அந்த மாதிரி வேலைக்கு தான் நாங்கள் போயின்னு இருந்தோம். அந்த மாதிரி போயின்னு இருக்கும்போது குழு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க. நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி மகளிர் குழுவில் இல்லை. நாங்கள் ஒரு 15 பேர் சேர்ந்து குழு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க. குழு ஆரம்பித்ததுலேருந்து வாழ்நாறு தொழில் செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செஞ்சாங்க. அதுலேருந்து நாங்கள் செஞ்சுன்னு வரோம். எங்களது சேவிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வருஷத்தில் எப்படியோ எங்கள் சேவிங்ஸ் மட்டும் அக்கௌண்ட்டில் 40,000 அப்படி சேர்த்து வச்சுன்னு இருக்கோம். இப்போ இதனால் நாங்கள் என் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறோம். குழு 2019 ஆரம்பித்தது. நான் அதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் தான் இருந்தேன், எங்கேயும் வெளியிலலாம் போகல. குழு ஆரம்பித்த நாள்லேருந்து வெளில போக ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் SST மூலிமா எங்களுக்கு மஞ்சள், எங்கள் ஊரில் மஞ்சள் விளையுது, அந்த மஞ்சள் தொழில் பண்ணலாமான்னு கேட்டாங்க. பண்ணலான்னு ஒத்துக்கிட்டோம். அப்புறம் நபார்டு மூலிமா எங்களுக்கு இது கொடுத்தாங்க, ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. இந்த தொழில் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால் இந்த தொழில் நாங்கள் இது இருக்கிற வரைக்கும் விட மாட்டோம். With community involvement and district administrative assistance, SST has renovated over 200 infrastructures in and around Padavedu over the years, including toilet renovations in a considerable number, making improved hygiene the most significant impact created by SST over the previous 2 decades. Mother volunteers who are identified and motivated from the community also play a crucial role in ensuring sustainability of such infrastructure projects. நான் 2015 இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்தேன். இதுக்கு முன்னே பார்த்திங்கன்னா 3 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் போய் தேவனாங்குளத்தில் தான் எல்லா பிள்ளைங்களும் படிச்சுருந்தது இருக்காங்க. இந்த ஊர் மக்கள் ரொம்ப சிரமப்பட்டு இந்த ஸ்கூலுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இங்கே ஒரு ஸ்கூலில் கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த கஷ்டத்தை அவங்க தன்னுடைய கிராமத்துக்காகவும் மக்களுக்காகவும் செய்திருக்கிறாங்கன்னும் போது சரி நம்மளும் ஏதாச்சும் செய்யணும் இந்த ஸ்கூலுக்கு அப்படின்ட்டு நான் சீனிவாசன் சேவைகள் அறக்கட்டளையே நாடினேன். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஒரு 5 வருஷத்துக்குள்ளே 22ன்றது இப்போ 43, 2 மடங்காக எங்கள் ஸ்கூல் ஸ்ட்ரென்த்து அதிகரிச்சிச்சு. In the last 26 years, SST has worked in 2,500 villages across the nation, significantly impacting the lives of 1.6 million people and 0.3 million households while focusing on creating robust communities that produce leaders,
keep their environment clean, and become self-sufficient, all while learning the power of teamwork and putting it to use every day to improve their lives.